Raina Ruderman. Just one. Put it over here, please. Thank you. Ladies and gentlemen, please put your cell phones to silent mode so that it doesn't go off during the service. About 4 minutes. Some people still arriving.
Careful. Funeral is going to be conducted by Rabbi Eliezer DeMarcy. מזמור לדוד אומר רואי לא אקסור בנפשי על בצלם מנוחוס יום גליני נפשי שבר יום חני במגלי צדק למען שמו גם כאלה בגיא צל מוות לא ירא כי אתה עמדי שבטך ומשם תכהן עינך נגד לפני שלך נגד צררי גשמת בשמן ראשי כוס ראיה אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית אדוני I will speak mostly in Russian and also say a few words in English for everybody to understand. Бывают дни, когда солнечно, но пасмурно, когда тепло, но холодно. И сегодня один из таких дней. С одной стороны, на улице прекрасная погода, столько радости, веселья, но с другой стороны здесь в этом зале совсем не светло, потому что мы собрались попрощаться с Фаиной. Женщина, которая сама по себе была как солнце, излучала свет. Даже посмотреть на фотографию. Женщина, которая и физически, и своей жизнью, как она прожила, излучала свет. Ей выпала очень тяжелая жизнь, особенно детство. Это война, эвакуация, и папа военный, сколько скитались, жили в разных местах. Но она смогла, несмотря на все это, построить для себя и для своей семьи хорошую жизнь. И вот что меня поражает больше всего, она всегда гордилась. И обычно мы ожидаем, что сейчас скажут, гордилась своей семьей, гордилась своими детьми, внуками. Прежде всего, она гордилась самой собой. Она гордилась собой. Это не была какая-то ложная, какая-то надуманная гордость. Она действительно, ей было чем гордиться. Несмотря на такое тяжелое начало жизни, тяжелое детство, она построила из себя незаурядного человека, незаурядную женщину. Она закончила консерваторию, преподавала музыку, закончила педагогический. Это достижение. Это достижение, которым можно гордиться. Она всегда этим гордилась. Приехав сюда, в Америку, как мы все знаем, начала все с самого начала и опять построила себе жизнь. Работала в разных местах, много лет, около 12, больше 12 лет работала dental assistant. И преподавала, продолжала преподавать, и массаж. Она не сидела без дела, она понимала, что жизнь – это движение, и движение наверх. И оглядываясь назад, как бы вот она забралась на эту большую гору, и оглядываясь с ней с высоты, открывается прекрасный пейзаж. Это ее жизнь, это ее достижение. Для того, чтобы дать, надо иметь. И поэтому она понимала, что для того, чтобы действительно быть хорошей мамой, хорошей бабушкой, хорошей подругой для стольких многих людей, надо иметь. И вот она имела что дать. Свой талант, свою мудрость, способности, время. Она была прекрасным другом. Она окружала себя, Фаина окружала всю свою жизнь. Буквально до самого конца окружала себя большим количеством людей, подруг. Эти сборы, игры в карты каждую неделю. Она жила яркой жизнью. Она была настолько вовлечена в жизнь Лени, Лениной семьи, Лени и Лены,
Майк, Миша, и Таня. Таня рассказывала, бабушка была как самый доверенный друг, самый близкий друг, с которым можно поделиться. Это искусство не иметь чувства разницы в поколениях, а просто вот душа к душе поделиться. Вот она была такой вот прекрасной, светлой душой. Женщина, которая прошла по жизни. Знаете, у каждого из нас есть трудности, и все зависит от отношения. Одно отношение — это «я не могу», потому что идет перечисление очень, так сказать, настоящих причин. Это не выдуманные причины, это настоящие причины. Я не могу, потому что это. А есть другое отношение. Несмотря на все это, как мне все-таки что-то получилось? Как мне все-таки достигнуть? Это совсем другое отношение. Факты абсолютно те же самые. И вот у нее было такое отношение к жизни. Несмотря на это, да, тяжело, и много-много было и личных трудностей в жизни. Но несмотря на все это, как я могу быть самой лучшей мамой для Лени, самой лучшей бабушкой, хорошим человеком для многих-многих. У нее огромная семья, extended, то, что называем extended family. Там Миша, Слава, Дима, Лена, их семьи. То есть огромная семья. Она была вовлечена в жизнь всей своей большой семьи. И за пределами ее подруги, друзья, пациенты и так далее. Есть чем гордиться. Оглядываясь назад, оглядываясь на ее жизнь, на эту светлую улыбку светлого человека, есть чем гордиться и есть кому подражать. Она как бы наметила путь, как бы, знаете, завысила эту планку, которую не так просто достичь, не так просто пройти. Но мы знаем, что в жизни, в нашей жизни, все, кто собрался, был такой прекрасный человек, вот такая прекрасная женщина, прекрасная мама, которая любила красивое, которая любила искусство, которая любила музыку, которая любила жизнь, путешествие в жизнь, воспринимала все, что Всевышний посылает, она это воспринимала с благодарностью, с радостью и с улыбкой. Поэтому сегодня темный день, несмотря на солнце, потому что вот такое солнце зашло. Сегодня закат в какой-то мере, это закат. Это тяжело. Это тяжело. Прощаться с человеком, который так много значил для нас, так много сделал. И это потеря. Это потеря, которую невозможно будет возместить. Можно попытаться подойти ближе, но возместить будет невозможно. И Фаина всегда останется в памяти как такой светлый человек. I would just like to say a few words in English that Faina was one of the generation of a few things that happened in her generation. In her childhood, there was of course the war, and she, as a little girl, she survived the war, and then her father was in the military, and for many years, it's a hard life of constantly changing and living in different places. And despite all this, she always wanted to get good education. And she got few different educations, few degrees. One is in a musical conservatory, she graduated, and the second one is like a teacher's institute. She was a teacher, and she was always proud of this. She was proud of herself because she felt she accomplished something in life. And in order to give to others, you have to have something. And she had something. She had education, she had knowledge, she had wisdom, and she wanted to share, and she wanted to give. And when she came here, she didn't stop. She continued growing and moving, and she was so bright that she switched profession, I would say 180 degrees, and for more than 20 years she worked as a dental assistant. And I must thank Dr. David Bam, who is here. Thank you. She worked with you for many, many years, and I heard from her family that she was quite good at what she did. Yeah, and that's what shows that everything in our life is choices. You know, we can be put anywhere we will be put. Different people make different choices about life, and be happy, successful. It's a matter of choice, and instead of blaming circumstances and saying I could not become this and that because of very, very things,
I came to a different country, I don't know the language and this, but she chose different paths. How, despite of all this, I can become somebody, I can achieve, and I can live happy life. And she lived happy life. I don't say she lived easy life, but she lived happy life, and she created a good life for her family, for Leonie, and for her grandchildren, and we thank her for that. We thank her for that. Everything that will come out from now on, the success of her grandchildren and many other generations, it always will go back to her, because she was like on the top of this pyramid, and she led by example of what person can achieve only if there's a will, and if there's a goal, and there's somebody who you're doing it for. And today it's a sad day, even though there's a bright day outside, but here inside the room it's a sad day, because we say goodbye to Raina, but the memory and that path that she showed example will always stay, will always be as a guide to us, and especially to her family. And she had many, many friends. She was a very good friend. She was a very good friend. She always surrounded herself with people. She was a good friend. It's a skill, and she knew how to be a friend. Today, we're saying goodbye. It's on the Jewish calendar. Tonight is another holiday, another major holiday, and therefore we omit some traditional prayers. So instead, I would ask them to rise and just in a silent prayer for a few seconds to honor memory of Raina Ruderman. Please everybody stand for a few seconds. Thank you. Please take your seats. Пожалуйста, можете садиться. Ladies and gentlemen, we're going to be going to the grave site. You can either walk behind the hearse, the machina, or you can follow it in the car. After we have the interment, we will, the family's going back to Maestro Restaurant, where you're all invited. At this time, if everybody would please rise, and if any of the grandchildren would come up, we're going to go ahead and bring the casket out to the hearse. Yeah, please everybody rise while